Okay, well, what should we do, Mum? Okay. Oh, I haven't got that ready, but shall we start with matariki? Yeah. Yeah. Let's start Have with a jam. matariki. Have something nice, lovely to sing. Oh, you've got to find the words. Kaya ina kupu. I think for matariki too, even though the actual phase of matariki has passed, it's a good way for us to just keep practicing, because it's going to be a big year as we approach matariki next year. So let's have a little bit of matariki. Okay, you want to let people in there? Yep. Okay. Matahuni, Davici, eta kapo kapo maira, aku moto e kaurangi, kariro. Hui! Karewa ki rungara ki a matariki ki a autahi ki a takurua kia oi ki a puanga ki ngā whetū tapu o te tau karewa ki a matariki ki a puanga ki ngā whetū tapu o te tau karewa kia wai ki a matariki Kora kora I hora he ara hau nuku hea te uru ora ki uta ki tai hea te toi ora ki uta ki tai kora kora I hora I wai te rangi are are maira kia hiwa te mahara kia hiwa te mahara kia hiwa te kai he aka kumara he aka tangata takahia mai e ngā heru hapai ngā ara o te aue patua patua nuku hei patua rangi ha ki tua o te rangi e hiwa I te rangi are are maira kia hiwa te mana koe kia hiwa te mahara kia hiwa te mahara kia hiwa te kai he aka kumara he aka tangata pora pora I hora he ara hau nuku hea te uru ora ki tua ki tai hea te toi ora ki ua ki tai he aka kumara he aka tangata hei ha hey. Well, I'll just take the reins for a moment while my wife gets her breath. Nice little action song to carry on. It's also very hari koa. So no matter where we are in the year, matariki is always out there somewhere. So is all of those different other stars and whetū we talk about. So they're always in the rangi. And it's just a matter of bringing them into our space at the various times of the year. So hold on to that. It's matariki. And I think we're now going to get our words ready for the haka pōhiri. And straight into it. Tēnā iruia. Aue he aha te hau e wawara maira. Aue ko ngā hau e wha e wawara maira. Pawaki kauana ngatai ngaru ngaru ana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te ai au ki arongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka taka hia, taka taka
hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua ki runga o tamaki. He renga waka, he renga tangata e. E tu pohiringa iwi te motu pakia. Ai aha tera. Haere mai, aue. Haere mai, aue tu noa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku tuku I te rangi. Tukua ki te whenua Nua ki taka parawhau e tūnei. Aue! E tu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha tera. Haere mai, aue. Haere mai, aue ki taku hui. Hey, and here she is, right on cue. We'll just let her come on in and maybe baby might be able to take us for a run through. I hope you're all well wherever you are. Hope you're staying in your whare. And go outside, we're still in level 2. Go on. Hey baby, we just here to run through the pohiri you went over, Jam? Yep, cool. I'm muting now, darling. Tēnā tātou, pai te kite I o koutou kanohi I tēnei rā, e mihi ana. Tēnā I ruia, aue he aha te hau e wawara mai rā, aue ko ngā hau e wha e wawara mai rā, papaki kau ana ngā tai ngaru ngaru ana I Waiata. Toi a mahuhu ki te rangi ngā waka ki yuta kia ki te ai au ki a rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka taka hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngāti whātua ki runga o tāmaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. E tu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha tera. Haere mai aue. Haere mai aue tu noa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku tuku I te rangi. Tukua ki te whenua ki taka parawhau. E tū nei aue. E tū pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha tera. Haere mai aue. Haere mai aue ki taku hui. Hei. Tahua. Ngā mihi nui, babe. Are you here with us for the duration? Ai. Rawe, ka pai. Righty. Moving on to the next waiata there. Yeah, hara. Yep. Ko wai heke ang. Kare rā tātou, kare te mai ngā kupu, and let's get up and rage to the sun, eh? I'd be interested if any of you fellas out there and fellasses, if you're talking about waihekeao within your own whānau groups now, if waihekeao ever comes up. If not, create a space of kōrero to talk about waihekeao and he tāne haumoi warangi and their 7 children. Yeah. And that's how we start to normalize it. Ka pai? Yeah. Okay, we're going to get these words up for waihekeao. I might even lead it out today. Really? I mean, can you pick a good night, please? You know what it's like. Gosh. Right. Kua kapi te whenua I ori, maunga nui ki tāmaki maranga. Maranga maira. Maranga
wahine, purotu, waiheke a rere hua, waiheke a mare kurae. Nau whakapi. Nau whakapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki maranga. He tau kupu. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. He tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ko tuta kaora. Ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro. Iripiro, ki te mai ana, tō atahua. Ka tai te romo, ki aha mai warangi. Ko koe tēnā hei wahine mana, waiheke awe. Ka puta. Ka putara, ko makawe, ko mauku, ko wekae. Ko runga tēnā, ko whiti ko rango. Ko te pōtiki. Ko te pōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira, maranga maira, he wahine, purotu, waiheke a rere hua, waiheke a mare kurae. Nau whakapi. Nau whakapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki maranga. Nau whakapi. Nau whakapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki maranga. Maranga hui. Maranga maira, maranga maira, Maranga mai rā taku korokoro, maranga mai. E taku korokoro. All right, where are we up to, Dad? What are we up to? Oh, we're up to tēnei. Tēnei, right. Okay, I'll be with you in a couple of six. Kapai. We might give this over to, Yep, I'll put the Tarimai. words up and if let's you do could just that. take us through both through tēnei, through our karakia, which we're now using also as a ngiri. Wonderful. Kei a koe, darling. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he mānuka, he kāhika, I ahu mai I te kōhanga tapu tapu wātea. I te whare o te mānuka, I te whare kura o manu kapua. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, whana āringa, hikoi a te whetū, hikoi a te marama, kai te whai ao, kai te ao marama e. O tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga ātiki. He matakahi, he mānuka, he kāhika, I ahu mai I te kōhanga tapu tapu wātea. I te whare o te mānuka, I te whare kura o manu kapua. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, whana āringa, hikoi a te whetū, hikoi a te marama, kai te whai ao, kai te ao marama e. Awesome, one more, eh? We'll go one more. We'll give it a bit more intensity. O tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he mānuka, he kāhika, I ahu mai I te kōhanga tapu tapu wātea. I te whare o te mānuka, I te whare kura o manu kapua. Tēnei au te ho atu nei hokai āwai, whana āringa, hikoi a te whetū, hikoi a te marama, kai te whai ao,
kai te ao marama e. No, me? Yeah. Okay. Ka mautawihi, ka mautawihi. We're going to give you a little break there, but before we bring you back in again, maybe I'll take us through our haka. Let's go through both of our haka. Ko te puru and Hiope taua. Let's run through it a couple of times, eh? Yeah. Ka pai. Kia ora. Tēnā i takahia. Tēnā i tukia. Hau, hau. He ope taua, he ope taua. Katu te hikatu te wana. Ngati whatua ko te tau. Ngati marua, marua nuku he whakakaitoa ha. Takoto tāne maranga te riri. Ko te potai o waki e roa te wharaue. He tia, he kura, he tia. Paua te akata puki te whenua. E taua i te paki e. Ko te puru, ko toka kia ue, kia tu, tanga i te riri e. E kore te riri e kai mai ki kai para, ka puta waitia kia toa, te riri e. Wow, I felt it. Did you? I felt it. Yeah, look at that. Yeah. Look at that. Just important to note, back in 1807, when Ngāpuhi came down 1,000 strong along that long beach from the Hukianga down into the Kaipara, they were making their way along the beach, and they get to Maunganui Bluff and they camp there. And the scouts of Ngāti Whātua who were watching them, they reported back to Tāoho, who was based at Toka. They went back and told him they couldn't see the sand through all of the men. They couldn't. In fact, the sky was full of smoke from all of the campfires that were being burnt by all the soldiers of Ngāpuhi. And the following morning, Te Roroa and Ngāti Whātua, they made their way to a little bit of a swampy area just down the road from Maunganui, and they hid in there. And when Ngāpuhi arrived and kind of settled down for their little bit of a wash and everything, boom, ka patua. So Ngāti Whātua Te Roroa, they fought together. Now, that haka te puru, that is always attributed back to the great chief of Te Roroa, Tāoho. Hey, Tāoho. Yeah, so he is the acknowledged leader and composer of that haka, ko te puru. Okay, we're going to hand it back over to you, Bob. Take us through Hiwi Onepu, if that's okay. Just remember what I said yesterday. You've got your backside at Tāporapora. You're sitting in the sand dunes and you're looking over to Poto. And then in the next verse, you're looking over to South Kaipara. And then in the next verse, you're looking behind you at O Kahukura. Yeah. So we've got our backside in that beautiful warm sand down Tāporapora. Over to you, Bub. Beautiful place, Tāporapora. Ka pai. E noho ana I te hiwi o ne pū I Tāporapora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta I te kōrero
Kātahi anō te iwi kai rarawa he mātai ake ki tangaroa whakamana mana e moe e haue i te moe ngā whakarewa ka marama te tātu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tūtā moe ki te rangi ko nganaya ki raro e kai taku tua ko kahukura ko kiki tangia ko atua nui e kia rapu noa i te kaka nui a paneira kia pā te ihu kia poko poko e ka pai, we'll go again, eh? E noho ana au i te hiwi o ne pū i tā pora pora he ngā tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngā ngā tai e kai tauhara ngā rua i puta i te kōrero kātahi anō te iwi kai rarawa he mātai ake ki tangaroa whakamana mana e moe e haue i te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tūtā moe ki te rangi ko nganaya ki raro e kai taku tua ko kahukura ko kiki tangia ko atua nui e kia rapu noa i te kaka nui a paneira kia pā te ihu kia poko poko e. Tāhua i te whānau. Yeah, tēnā pai, bub, thank you. Good too that you got decent Wi-Fi, eh? Yeah, nā, rawe, karehe tōnga. Okay, I think we're going to have a little kōrero now, just a little brief kōrero about this whānau. And this whānau belonged to the rangatira, his name being Ihenga. Now, e ruanga Ihenga. We got the Ihenga nephew of Tamate Kapua, or grandson of Tamate Kapua rather. And then we got another Ihenga, okay? So we're going to talk about the other Ihenga. The Ihenga who actually comes out of ngā iwi and tainui whakapapa. Ka pai? So this Ihenga here, he's living amongst these various hapu in the Kaipara, actually in the northern Kaipara. So he's living at Pariotonga. Ka pai? So Ihenga's living at Pariotonga, and he has a number of sons. One is Tarakete, one is Kumikumi, one is Tamareia, and the other one is Ruangu. Ka pai? Yeah, so he's got 4 sons. Now, he ngaiwi he tainui e tangata. These people, they come out of a pedigree of the tainui waka. Now, what is the significance to us? Well, first, Ihenga and his sons, they end up defending their pā, te Pariotonga, against a huge Ngāpuhi group that come down to attack them. Ka pai? So this Ngāpuhi group come down and attack them, and the leader of the Ngāpuhi group stands at the bottom of the pā, looking up to Ihenga, and he basically asks the question, Ihenga, how will your people live? Ka tupu ihea te tangata. Where will your people live and grow again? Because I'm going to destroy you. And Ihenga uttered the famous words, me tupuia wiwi, me tupuia wawa. Tuirea i te wera,
piri ki te rito te ringa waiho me whakapakari ki te hua o te kawariki. And basically it means, don't worry about us, bro. We'll grow here and we'll grow there. We'll be exposed to the heat of the weather and the sun, but we will grow nice and tight and hard like the ringa, and then we will flourish and spread out all over like the kawariki. And so his retort, his reply was, we will be fine, we will grow and we will survive. And that's what happened. At the battle that ensued, Ihinga and his tamariki, they were able to defeat the Ngāpuhi people. Okay, just a couple of quick things. His sons were involved in the battle, and it was ruangu. Can we all say ruangu? Ruangu. Yeah, the silent resting place, eh? Rua and ngu, ruangu. So ruangu, he ends up being the son who shows his bravery at the battle by killing all these different warriors, whilst one of the other brothers, Tamareia, was full of boasting, but actually Tamareia was found to be a little short in that department of warfare. Okay, so that is the battle, and Ruangu was the son who came out on top. Now, just a little whakapapa for you. You may be interested in this whakapapa, and particularly you ones that come down from pai whenua. I'm not a pai whenua, wish I was. Yeah, I sit there and go, man, why didn't one of my tupuna marry their cousin? And I could have come down from pai whenua. Bloody hell. Yeah, but never mind. I'm stuck with whakariki and tarahawaiki. I'll get over it. Now, Ihinga has tarakete. Tarakete marries Rangi te Ipu. Now, Rangi te Ipu is the daughter of Tara Haumoi Warangi and his first wife. Kapai? So just kind of lock that in your brain. I know we're on about, it's all about Waihekeao, Waihekeao, Waihekeao. But actually, Haumoi Warangi had another wife as well, and their child was Rangi te Ipu. And Rangi te Ipu marries Tarakete, the son of Ihinga. Now, here's an interesting fact for you. When we're singing Hiwi Onepu, and we go through the different kāinga on the south of Kaipara, Waionui ko Ngitu, ko Mānunutahi, it was at Mānunutahi that Haumoi Warangi and his daughter Rangi te Ipu died. At Mānunutahi. Kōrero mai, Mānunutahi. Mānunutahi. Yeah, that's where Rangi te Ipu died along with their father, Haumoi Warangi. So, Rangi te Ipu marries Tarakete. They have Tumu Pakihi. Now, Tumu Pakihi, he's the big chief of Te Tau, and he's also the chief of the Waka Te Wharau. Kapai? Now, Tumu Pakihi marries Rangahaua. Kapai? And Rangahaua and Tumu Pakihi, they have some children. One of them is Wahakiaki, and the other one is a sister, Te Mihinga, who you pai whenuas come down from. Damn, missed out on that whakapapa. See, one of my tupuna should have gone out with one of the cousins. Never mind, kei te pai. Okay, there you have it. That there is a kōrero for today, and that may come up in kahoots. Ka pai. We're going to just move into one little waiata before we get into our kahoots. And I think we'll go with our waiata mānawa mai. Yeah, we'll get it out of the way. I know. What do you mean? We love this. We'll get it out of the way. Oh, I love it. Here we go.
Manawa mai tatau mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini hi tu parere tu pako kota i hea kota i raro i aku taha kangaru e tu ki te rangi te whakarangona mai ai ki taku hau taua papa te watitiri runga te rangi kararapa te uiranga e te rangi te whakarangona te ati tupua te ati tahito te tupua horo nuku te tupua horo rangi horo au tata kina te manu ta kina te pōkira rotonga oi ta kina ki Hawaii ki rongo te porongo te ao te ue ariri te ue anguha te wai riri whakahume tamaki tōna whenua papakura te tangi whakamataku kia ngaki a te mate o tu whakararo tangi amu ki ona tuahine nunu i roroa awai e kore e tai a te riri ko hakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhi a huka tapatu ki te tai hanga ia a ke kotona i hutiro a ke kotona hoe owi. Pai. One more time, eh? One more time, let's roll through it. Again, whakatau, this karakia, you're going to hear it coming through more and more in the next year or so at a lot of our big hui and also at tangihanga as well. Ka pai. Manawa mai tatau mai e tu te riri e te nguha e tu panini hi tu parere tu pako kota i hea kota i raro i aku taha kangaru e tu ki te rangi te whakarangona mai e ki taku hau taua papa te watiti tiri runga te rangi kararapa te uira mai te rangi te whakarangona te ati tupua te ati tahito te tupua horo nuku te tupua horo rangi horo au tata kina te manuka kina te po kira rotonga oi ta kina ki Hawaii ki rongo te porongo te ao te ue ariri te ue anguha te wai riri whakahume tamaki tōna whenua papakura te tangi whakamataku kia ngaki a te mate o tu whakararo tangi amu ki ona tuahine nunu i roroa awai e kore tai a te riri ko hakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhi a huka tapatu ki te tai hanga ia a ke kotona i hutiro a ke kotona hoe owi. Yeah, rawe. Joe gets 9 out of 10. Hui gets 10 out of 10. Yeah, I had a little whati right at the end, but we'll just let that go. Kia kaha koe re me o precepts katoa. Alrighty, teki mai o koutou e waia pūkoro e hoa mā kua taira ki te wā. Tō tātou wā tino hari koa, ko te kahutu tēnā e hoa mā. Tikina o waia, kei te tiki au i te kemu i tēnei wā. Anei rā. Re hita mai e hoa mā, re hita mai. Ko tō tātou aro i tēnei rangi, ko e rai kōrero mai e jau i tahi. Ko te tinonga ko ihinga, te wahanga hītoria, engari he ahuranga anō ki rotora e mohi ana tātou. Nō reira, tēnā koe e smiley face, tēnā koe no mai, haere mai. Tēnā koe e te ahi. Hei te pai koe? Maha, tēnā koe. Ia hana koe. Sam, kahutu.
It's me and Aroha. Tēnā koutou, please. Alrighty, kei te tatari kia Joe. Oh, kei konei a mama, anei te nama, whakarongo mai ngā taringa. Rua, rua, waru, waru. Iwa, wha, iwa, iwa. Ai, ka pai te kau tātou ki roto i te kēmu. O, kia tere. Kare roa, ko tai mai a tūperiri toa. E hara ko tūperiri tēnā. JJ, OMC, tēnā koe, leis, kei konei, kei roto i te whare. Mō ka kau he kona, ko te nui ngā korehita. Tēnā koe, JJ. I'm excited about this. I'm excited about dinner. You're excited about dinner? Yeah. Yeah? How much kai te fō? Pork, what do you call them? Those pork. Oh, kei te mahi a mai, kei te tunu kai a pipi i te pōnei, and she's going to make us some pork dumplings. Yeah. So looking forward to it. All righty, that's us. We'll cook it whakamua. E hoa ma? Oh, yeah, that wasn't what we were supposed to do. This is what we were supposed to do. All righty. Oh, wiki tua waru, e hoa ma? Wiki tua waru. Kia tere. Ko hea te pā o ihenga e hoa ma. Nea, e ai ki ngā kōrero mehema ka kite koe i taku cursor. Ma jau ahau e whakatika. Pa anei te wāhi i noho ai a ihenga. No reira ko tōna ingoa ko tā pora, ko ihenga, ko mahi patu, ko pari o tonga rānei. Mahi patua aroha mai he taku patoto. Alrighty, ko te wahi e tika ana, ko pari o tonga kai te tika, ka pai. Alrighty, ki te podium, ko te ahi kai mua i tēnei wā tēnā koe e te ahi. Ka pai, smiley face tua rua, whiti te kai mā whā, Bobby, Irvine, tua toru, mum, tua whā, e hara ko taku mama, moke au mo taku mama hoki, but it makes me feel good just saying mum. Alrighty, and aroha, tua rima mo tēnei wā. Nā reira, ka koke whakamua ki te pātai tua rua o tēnei rangi, ko wai ngā mātua o ihinga. Ko tarakete rawa ko rangi te ipu, ko tā huhu rawa ko otaki, ko tumu pākihi rawa ko rangahaua, ko tūpiriri rawa ko kurarua. Oh, aroha mai, kare au I kōrero, I didn't mention it, forgot to. E we, e hikama. There you go. Nā, pai ana. Rua te kau press ups mō Joe. Alrighty, ko te whakaute e tika ana, ko tā huhu rawa ko otaki ngā mātua o ihinga. Ka pai, tēnā koutou. Right, ki te podium ko OMC, tēnā koe nai mai haere mai ki te podium e OMC. Ahi, kei reira tōni koe, smiley face, Bobby, me mama. Tēnā koutou. Alrighty, pātai tua toru mo tēnei rangi, whakaraupapahia kia tika te whakatakoto. I'm hoping that Joe covered this with you guys, otherwise last week, Te Kura Toi Ahurei talked about this. Actually, words might be there. Te tiro ki runga e hoa ma. Okay, you can look back down now, we missed the word. Wai ko me whakapakari, I te hua o te kawariki e. Maungani ki tamaki kaete, ki te kaumata, o toka toka, a tēnā tirohia, he au taniwha ki te wai. Ko rangiriri, ko poko poko hokira, ka pai tina tātai 50% correct ngā mihi nui. Me tupu I a wiwi, me tupu I a wawa. We can do it another way. Me tupu I a wiwi, me tupu I a wawa. Oh, baby, we need to get that on the YouTube so I can play it on here too. Alrighty, ko te whakamua, ki te podium,
ko te ahi kei mua, ko mama tua rua, aroha tua toru, he mara tua wha, ko te OMC, tua rima, ngā mihi nui, pātai tua rima, wha mo tēnei rā, ko te hea tama I tū pakari ki te mura o te ahi. Django Australia best had talked about this one, right? O ti rā, I kōrero mai a te kura tai aho I te rā wiki e pana ki tēnei kaupapa hoki no reira. Ko te tama e kōrero nei, rā ko ruangu, ko tumu Pākihi, ko ihinga, ko waha aki aki rānei, ko waira. E hua mā ko ruangu I tēnā kaitai, ka whai te nuinga itika, rawe. Ka wai ki te pairiam, ahi, mama, aroha, MC, smiley face. Ngā mihi nui, ki te pātai tuarima mo tēnei rā, ko tarakite rāua ko rangi te ipu ngā mātua o tumu Pākihi. Tarakite and rangi te ipu are tumu Pākihi spirit parents. Is that true or is that false? Let's see if we can see. Can we see it there, Dad? Can you see ihinga's part from there, Dad? And that pikitia? Oh, dama. Ka pai, yay! Oh, tino krewa tēnei hunga. You fellas are just tino krewa. Ka pai, e tika ana te nuinga, ngā mihi nui. Alrighty, ki te pairia, ka re tino nuku nuku te tai heke he mara I piki, no reira, ka koke whakamua tonu tatai. We're about halfway there, whānau, whakaraupapa hia, kia tika te whakatakoto, order correctly. Ooh, in order of whakapapa. Okay, ko ngā ingoa tupuna kei konei, ko tarakete, ko ihinga, ko waha aki aki, ko tumu Pākihi, ko wai kei hea. Me tupu ia Wiwi, me tupu ia wawa, turia I te wera, piri ki te rito, o te renga renga. Wai home whakapakari, I te hua o te kawariki, nā ue I henga, nā e I henga e, nā ue I henga, nā e I henga e. Anei, kei mua ia tātou I tēnei wā te whakatakoto tika. Kei te he tēnei. Rana, e tika ana, ko taku, ki taku whakautu. I hea, Joe. Vai, no reira nā ihinga, ko tarakite, nā tarakite, ko tumu Pākihi, nā tumu Pākihi, ko waha aki aki. E aki ngā kōrero, kore kau ana uri, ngā uri a waha aki aki. Nā reira, tēnā tatai, me koke whakamua tatai, te rāpia ki te maramataka I tēnei wā. E ai ki te maramataka, hea ha tēnei rā. According to the maramataka, what day is it today? Now this of course is according to the Hina apps. E te whānau, te taupanga Hina. You can download an application on your phone and it tells you what day according to that application it is today. And ha hanga mahi pai o te rānei, kāre pai rānei. No reira ko tamatia rākau nui Māori, muti whenua rānei. E hoa mā, e ai ki ngā kōrero o Hina, te taupanga, ko mutu whenua I tēnei rangi, but we are definitely moving into, what did he say? Whiro. Koe rā te kōrero a kingi te atanei, kai te nuku tātou ki te wahanga o whiro. So kia kaha, kia tātai. Do nothing on whiro. Do nothing on whiro. Me whakatā tātou. Me whakatā. Oh, cool. Whakatā. Whakatā. Akawai. All right. Ko ngā, ko te ahi kei mua, aroha ki tua rua, OMC tua toru, mama tua pā, he mara tu ārima. Ka pai, pātai tua waru. He rangi pai, a mutu whenua ki te huritau. Mutu whenua is a good time to reflect. Is this a true or false statement? Guess what, whānau, we've been around the moon once already. Duh, hard out. Possibly close to twice, because I've definitely talked about mutu whenua before, I roto I ngā mahi kahoot. Ne, I te rā marama. Yeah, I te rā marama, te rā pia ia nā e harai ko te marama inua. We were still out. Ka pai, very good. It is definitely a true statement, ngā mahi nui. Righty, ki ngā Waiata pia. I multi-select more than more than one correct answer e hoa mā. So there might be 2, 3, or 4. Ko wainga kai tito o tēnei Waiata. Who composed this Waiata? So we can see 2 names in each entry.
Was it Ngāti Whātua Wāta and Ani Pihima connected with Joe Pihima and Te Kura Taiaho Kapia, or Tarumai Kirihoma and Piripi, or Ruby Gray and Rangi Puriri, or was it Joe Pihima? Hey, damn! Well, if, oh, very good. It was only the last 2 seconds. We saw all of the names up there. Ka pai, so ko te whakautu e tika ana, nā Ngāti Whātua Wāta, nā Ani Pihima, nā Ruby Gray, nā Rangi Puriri, tēnei waiata I tito. Ngā mihi nui. Reite, pātai, te kau mō tēnei rangi, whakaraupapa kia tika, te rārangi e whai ake nei. Arrange correctly the line that follows. Maku e ki atu, ora kei whakapapa, ora kei tupuna, ora kei tupuna, kia ora ra, kia piri tata mai, e ngā iwi. Kia. Ki runga te whenua, ora kei e. Kia ora, koe mati te wā kia huia. Okie dokie, rightio. Okay, ka nui tēnā tūpiriri. Alrighty, tēnei ngā I tika ka pai. We've got over half, 67% I tika. Maku e ki atu, ora kei tūpuna, ora kei whakapapa, ora kei tangata, kia ora ra. Ka pai ki te podium. Ko nuku tatai, ko te ahi kei mua aroha tuarua, manawa, ko piki ake ki te tuatoru, OMC tuawha, and Bobby Irvine, ko hoki mai koe ki te podium. Tēnā koe. Ka pai, second to last pātai for today, whānau, whakaraupapa hia kia tika te takoto. Ka pai. It says order correctly according to the Waiata. So when we sing this, in which order do we say these names? Oh, I went for speed on this one. Oh. There's one. Nā kua kapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki maranga. Kaputa. Hui. Nau? Kaputara. Nau? He wā e toi ana. He tau kupuna mahanga, he manurere I te pō. He tau kupuna mahanga, he manurere I te pō. Tēnā koutou, we're doing well, whānau, we're getting there. More of us know our kupu. Ka putara, ko makawe, ko mauku, ko wekae. Ko riunga tēnā, ko whiti ko rango. Ko te pōtiki, haki puta tō muri e. Making it relevant, whānau. Alrighty, and I think, this is a brain teaser, whānau. All right, whakakoe te hinengaro. Delete every 4th letter and type in the Zoom chat the sentence that you find. And I think I'm supposed to sing again to you guys. Shall we sing a song? How to know te tau wā te tino pai. Wairote. I'll sing Wairote. So can you guys see it? You delete every 4th letter, the letter after every 3rd letter, and you should come up with a sentence. And if you want to have a guess at it right now, feel free. I don't know. So do so. He maka mo tēnei? He maka. Yeah, he maka. He maka mo tēnei. Kaore. Oh, am I supposed to sing? Wairoti. Huia will sing until you guys play. Pari o tonga, ko te kumara. Harmonize. Na 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 iwe hei,
o tato tupuna, I wairoti, I wairota, aue. Tēnā koe e kataraina, anei te rārangi. Did I put it on here? I might have. Oh no, I didn't. Me tupu ia wiwi, me tupu ia wawa, tūria ki te wera, piri ki te rito o te ringaringa. Tēnā koe, tēnā koutou. Nō reira, ki te pairami tēnei wā, because we're so kind of a little bit undercover, we will reveal and have big paki soon. I swear. Righty. Okie dokie, nō reira. Ko wai e whama, tuatori I tēnei rā, ko wai te manawa. Ko Shakila. Ko Shakila, mai te paki mo Shakila, tēnā koe, tēnā koutou I te whānau. Oh, he group effort, ne? Group effort, darling, group effort. Ka pai. Tuarua ko aroha. Yeah, have we got an aroha in here? Aroha mai tā whiti, kei konei koe kere oma, moiahi. Ko wai aroha, ko koe darling. Tēnā koe, aroha mai tā whiti, taru mai tā whiti. Alright, e tuatahi tēnei rā, ko te ahi, ko wai te ahi. Tēnā koe kataraina. You know what? I was chatting to her the whole way through the historical session. I completely distracted her. E ka tuatahi tonu ia. Ngā mihi nui kataraina, ngā mihi nui kia tātai, ka whakahokia te rākau kia tau I tēnei wā. Ka pai he pānui au taru mai, pānui, kōrero. Ka pai. Do we have any pānui whānau that you'd like to share? Yeah, Waiata's probably got a pānui. Lol, I was just thinking, we've got a really big hui happening tomorrow night via Zoom in terms of a kura mō Ngāti Whātua. So mena e wātiana, whakapiri mai, kei rungi te pukamata ngā taipitopito kōrero. Ka wai, kia ora whānau. No, Dad. Takuta Jeff. How tēnei rā? Takuta Jeff apopo? Ai, ki te Awesome. pukamata, and ka hoki mai tātai a te paraire. Yeah. And we will keep coming back, whānau. We will keep coming back until we go to level 2. Ka pai, he rawe te kiti a koutou, Auntie Rangimārie, Auntie Lise, Bobby, Auntie Mem, Bernie, you know, ka hoki mai koe, Mendelei warata, koutou